చెప్పి మీరు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చాలా ఇట్ హెస్ క్రియేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ పెల్మెల్ అండ్ మెగా అభిమానులు అందరూ కూడా దాని మీద చాలా సీరియస్ అయ్యారు, మీ మీద చాలా సీరియస్ అయ్యారు అనమాట. మీరు ఆ మాట అనడానికి కారణం ఏంటండి? అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటేనే హీఈస్ ఎ స్టాంప్ ఆఫ్ ఇమ్మాక్యులేట్ అండ్ మెటిక్యులస్ డాన్సింగ్ ఇండియా వైడ్ మొత్తంలో. ఆ మాట అంటే అనడానికి యూ లైక్ విజయ్ యాజ్ ఎ హీరో ఆర్ యాజ్ ఎ డాన్సర్? డస్ హీ లుక్ బెటర్ దెన్ చిరంజీవి గారు ఇన్ యువర్ పర్సెప్షన్ అండ్ రెకనింగ్? It's not about who looks better, Andy. I think Chiranjeevi Garu himself knows how big a fan I am of Vijay sir. So I love Chiranjeevi Garu. I love working with him. I respect him. And I've told him also. So when I have spoken to him also, I've told we've had these kind of conversations. So I didn't come across, I didn't mean to come across in a wrong way. If I've hurt Chiranjeevi Garu's fans, I'm sorry, but what I'm trying to say is, Chiranjeevi Garu to part I've had these conversations, and we've had fun conversations. He'll ask me, who do you like? Who do you like acting with? Who do you like working with? Whose dance do you like? So when we both have spoken also, I've told him that, sir, ila Vijay sir dance nishtam, ila Surya sir this, that. So all this, when I've told him, he's taken it in a very sportive way. So Allah, when they asked me, I said what I felt. But nothing, we know how a megastar Chiranjeevi Garu is. Nobody is lesser than the other. Both of them are great actors. Chiranjeevi Garu is a huge star and I respect him, and my mother has done a film with him, so undoubtedly he's one of the biggest stars in the country, and I didn't mean it in a very disrespectful way at all. Okay. అంటే మీరు ఇప్పుడు కూడా నోబడీ ఈజ్ లెస్సర్ అన్న మాట అన్నారు మధ్యలో. అంటే చిరంజీవి గారు ఈజ్ అన్ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ లెజెండ్, and for us, for the heroes of this present generation, will take years, light years, to reach his image or height. How could you really compare those two to say that nobody is lesser? Nobody is lesser ante I'm saying ఒకటి గొప్ప ఒకటి తక్కువ అని నేను చెప్పలేదు సార్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గ్రేట్ యాక్టర్స్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ అ మెగాస్టార్. అదే నేను చెప్పాను, he's a megastar, he's a legend, we know. But Vijay sir is also a legend akkada. Kabatti I just said, but when they asked me an opinion, when they asked me who, it is it was my choice to say something, what I felt like. Adi nenu cheppanu, because it's also because I have seen more of Vijay sir's films. అందుకని నేను చెప్పాను, and that's why I'm telling you, I didn't mean in an offensive way. I only said that because these conversations I've had with Chiranjeevi sir himself, and he's only appreciated my honesty. So in a media, when I said that, if they are hurt ante అందుకే నేను చెప్పాను, if they are hurt, okay, then it's my bad. If they are hurt, okay, sorry, but again it was my choice to say what I felt like ani cheppanu.